Hello, my good people. How are you? I hope you're all doing good. It's been a minute. Guys. Tangu post a video on YouTube, but today we're going to cook. Yeah, let's cook together, guys. And I hope you enjoy this video. Please, like, share, and do that everything. Yeah, subscribe. So here I am, naonyesha my ingredients, ndio hizo the tomatoes, zinakaa fiti. Wow, looking so pretty. Ooh. Hapo hivyo kuna what. I hope mnaona hizo ma ingredients zote zenye ziko hapo hivyo, the onions. Yeah, everything is there. Nimesha prepare. So tunangoja tu kupika. So this is my chicken. So nataka kuosha. I don't know kama most of you huwa mnaosha ama ni mimi tu peke yangu, but si trust hizo mikono zao watu wa butchery. Lazima tu nizioshe vizuri. Ni make sure ziani ziko tu sawa, yani nikuwe satisfied. Yeah. So there I am, naziosha tu vizuri with some clean fresh water from the tap here. Kwanza maji ya huku hivi kwetu ni fresh water, si salty. We mtajua hamjui. Well, so hapo hivyo nimemaliza kuosha. Ndio mafuta yangu nimeweka kwa sufuria. Yeah, si mafuta mingi, just mafuta kidogo. Yeah. So I think vile niliosha sikutoa maji yote. Yeah. Salt. I prefer kuweka salt kwanza ichemke na mafuta, ndio ukiweka your food inaiva pamoja, like inanini, hiyo salt inakuwa absorbed vizuri into the whatever thing you're cooking. Yeah. So ndio hapo hivyo nimeweka salt na koroga vizuri. Yeah. So after imeboil poa, ndio naanza kuchukua my meat nikiweka one by one. Nilikuwa naweka hivyo one by one ndo ni make sure imetoa maji yote juu. Sitaki kuweka hiyo mafuta alafu tena kukuwe na maji ikuwe na supu, na ndio naanza kunini. Ndo naanza kupika na food inakuwa na supu. Aizi, hiyo itaharibu. So let's see how it turns out. Meanwhile, wacha niekelee ka rice kangu hapo hivyo kaive. Unaona nimeweka moto kidogo sana. Huwa na prefer kuweka moto kidogo sana nikipika rice. Ndio hiyo maji yenye nitaweka isiishe haraka, alafu it happen that rice haikuiva. Alafu niongeze maji ingine tena ikuwe ugali. Sipendangi such kind of disappointments. So vile niliwaambia napenda kuweka chumvi kwanza ichemke na mafuta. That's my thing. I don't know how about you. Comment down below. Una prefer nini? Kuweka nini kwanza ama utaiweka baadaye? Yeah, my chicken inanini hapo hivyo polepole. So na try kuipendua. Yeah.
It was a struggle by the way. I was recording myself na bado nilikuwa nafanya hizo vitu zote. That is why unaona napendua ni kama sina nguvu kwa mikono. Sijui ni mkono ya left natumia I think. Yeah, hiyo ni my left hand alafu the right one imeshika camera. Hey, the struggle man, the struggle. Kama kawaida yangu, lazima nisafishe. So there I am coming in with water na try kuosha, nioshe mara mbili, yani nisikie kwanza niko satisfied vizuri. Yeah, that's my thing. So there I go, nimeshamaliza kuosha. Naeka kwa my already boiled mafuta. Yeah, I'm just doing simple rice. Sitaki kuweka ati tu ingredients hapo z. I'm just making rice like pure rice. Yeah, so hapo hivyo nimeamua kuikoroga vizuri ndo yeah. Just to mix it well with mafuta and chumvi before I come in with my water. So I did 2 glasses of rice. So lazima nipime maji vizuri kabisa. So you'll see nitaweka 4 glasses of water. Yeah. And then let's wait and see the outcome. Yeah, unaweza ona hiyo nini moto vile ni kidogo sana. Mchele itakangi haraka. Pole pole tu mos. Alafu utoke na kitu tamu hapo. Ama vipi? So meanwhile my chicken ndio inaendelea kuiva, but I think hiyo maji haikuisha yote. Hiyo maji haikuisha yote. Vile naona hapo hivyo inakaa ni kama hiyo ni maji mixed with mafuta. I don't know, but anyway, tushaanza kupika, hatuwezi achia katikati tuanze tena. Let's see how it goes. I hope haita to disappoint. Ama vipi my good people? So there I am coming in with my onions. Yeah, I felt like ime boil long enough. So yeah, considering pia si ati ni kienyeji, haifai ati ichemke sana ni kama unachemsha githeri. Just for some very few minutes and then nikaeka hapo hivyo hoho na onions. Hoho inaitwa aje in English? Is it capsicum? Yeah, I think it's capsicum. Watu wenye wanaongeanga Kiingereza, hebu kujeni mcomment hapo hivyo mtuambie inaitwa aje. But I think ni hivyo, yeah, ni hivyo. Mbona najidoubt by the way? Yeah, so there I am natengeneza my garlic. Ni smash vizuri into yeah.
Yeah, there it is, there it is. Inakaa fiti. So after vitunguu zangu zimeiva nikaamua kuweka nyanya. Yeah, so nimefunika iboil really. No, si kuboil madam. Kila kitu si kuboil. Nimeifunika ndo iive and then there it is, there it is, there it is. At some point, I think nilisahau sufuria ikaanza kuungua. Lakini tu hii kupika ya leo. Anyway, I hope it turns out kwa kitu fiti. So there I am going in with my tomato paste. Ndo like I want ikuwe thick and then to just turn its color. Yeah, isikae tu hivyo vile inakaa. To make it look yummy, 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 yummy. Yeah, there I am. Na mix vizuri, mixing. Ndo the tomato paste ifike everywhere. Kwa each part. Yes. There we go. So I decided to add some more. Juu nilikuwa na feel ni kama hiyo haijatosha. So I decided to add some more, but just a little, kidogo. And then mixed it well. Yeah, so hizi tu ni skills zangu zenye nilifunzwa na mzazi. Mimi I didn't went to any school, sijui ati kusomea catering and no. I'm just here showing you how I can cook. Muret kama I am a wife material. Sasa ndo hiyo soy sauce. I really love it. Like bring magic to the food. So here I'm going in with it. Just a little. Yeah. So yeah, I'm mixing it vizuri. There we go. I think tuko almost kumaliza into this part. You can now see the change. Vile imetransform to what it was. Hadi hapa hivi pale imefika. See, I have really tried. Hebu niambieni, is it yummy? Does it look sweet? Are you salivating or something? Kama unasikia njaa, by the way, welcome. Kuja tukule this lunch. So nikamaliza hapo hivyo and then I went in with my dania. Huwa naeka dania as the last thing, and then naeka dania kama nimeshazima moto, nitafunika tu alafu that steam will be enough for dania. Yeah, I don't like cooking dania. The steam is enough. So look at my rice. Ndio imeiva. Ona tu vile inatoka moja. Just have a look baby. Najua kuna mtu anameza mate hapo, usijali, but yeah, ukiweka maji kidogo, moto kidogo, and then upime the right amount of maji, that is what you get. So here I am na finalize with my last my last whatever, something that I want to cook. So nimeweka hapo hivyo mafuta yangu. Yeah, I hope your mafuta iko enough though. Juu nilikuwa na some thoughts of niongeze ingine ama niwache. I hope you saw that. Yeah, so kama ilivyo kawaida, I go in with my salt. Nakoroga vizuri. Yeah. Kama ilivyo kawaida yangu.
So is there are my carrots nimeshazitengeneza, nimeosha, nimezichonga vizuri with my cabbage there. Yeah, so that's the final outcome vile nilikuwa nataka ikae. So I think mafuta yangu iko tayari, so let's put in some onions. Yeah, my onions sitaki hata ziive, nataka tu yani I don't know, sijui the correct word ya kutumia hapo hivyo, but kumix tu na mafuta kidogo tu. Yeah, just watch vile itakuwa. Yeah, so I think it's ready. Hivyo vile iko. Yeah, it's ready. So there I am with my carrots. And then nizi mix vizuri with the onions. There I am mixing vizuri with the onions. As you can see, hizo onions bado tu ni mbichi. Like nili leave tu for some few seconds absorb hiyo mafuta vizuri, and then I went in with my carrots. Then nikaziacha zika nini tu kidogo tu for like a minute. Yeah, not or two, just a minute. Or two itakuwa mingi sana. So for like just a minute, and then here is the outcome. As you can see, hizo vitunguu vile ziko, carrots, yeah. So there I am going in with the cabbage. Yeah, as you can see, hizo cabbage vile zimekatakatwa ndogo ndogo supu. Yeah, I really love cabbages zimekatakatwa hivyo. It really looks nice. Yeah, napenda sana cabbage zimekatwa hivyo. So nimeka my cabbage. I'm just trying to mix it vizuri with the onion and the carrot. Yeah, halafu pia just to allow it absorb some mafuta. Yeah. Look at that. Huyo ni nani mwenye ataniambia he or she is not salivating? Ai manze, hiyo ni wivu. I'm pretty sure mate tu yani penye imefika tu saa hii. Unasikia ni kama unaweza ingia kwa video uanze kuikula. But I'm welcoming you all. Mkuje tukule. Yeah, I think my lunch is already ready. This English. Hey. So have a look at it. Niliombea dania, I don't cook dania. So nimeiweka tu kama nimeshazima moto. And then the cabbage hata haikuiva and everything, like do we call it steamed cabbages? What is that? I don't know. Ebu comment down below inaitwa aje. So I have the final look at my chicken. Yeah.
And there we go, the rise. So guys, remember to subscribe to my YouTube channel. Let's get to 200 subscribers. Yes, and I love you all. I hope you enjoyed the video. Bye bye.